Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Śrī Caitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Continuing reading from Śrī Caitanya-charitamrita. We're reading from Madhya-līlā, chapter 8, talks between the Lord and Ramananda Rai, text 221. Харе Кришна. Мы читаем Шри Чайтанья-чаритамрита Мадхья-лила, глава 8, которая называется «Беседы Господа и Рамананды Рая», текст 221. The talks have developed from the meaning of life to the goal of life is to love Krishna. И вот беседа развивалась таким образом. Она началась в чем же предназначение жизни и закончилась, что о чистом преданном служении любви Господу. And out of the different varieties of love, we heard that the love of the Vrijabhasis is topmost. И из разных видов любви мы слышали о том, что любовь в Вриджабасе, она является высочайшей. And among the Vrijabhasis, the Gopis are the topmost. И из всех Вриджабаси гопи, они величайшие. And among the Gopis, Srimati Radharani is considered the topmost. А из всех гопи Шримати Радхарани считается величайшей. 2-1. Raghunagamargi tanre bhaji je jan se janapaya vraji vrajandanandan. If one worships the Lord on the path of spontaneous love and goes to Vrindavan, he receives the shelter of Vrajandanandan, the son of Nanda Maharaj. Если человек поклоняется Господу, избрав путь спонтанной любви, придя во Вриндаван, он обретет покровительство Враджандрананданы, сына Махараджи Нанды. Purport by Zavangiri C.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In all, there are 64 items listed for rendering the service unto Krishna, and these are the regulated principles enjoined in the Shastras and given by the spiritual master. Комментарий. Всего есть 64 элемента служения Кришне. Это и есть регламентирующие принципы, которые описаны в шастрах и даются духовным учителям. One has to serve Krishna according to these regulative principles, but if one develops spontaneous love for Krishna as exhibited in the activities of those who live in Brajabhumi, one attains the platform of Raganuga Bhakti. Служить Кришне следует в соответствии с этими регламентирующими принципами. Но если кто-то развил в себе спонтанную любовь к Кришне, которой продиктованы все поступки жителей Враджабхуми, считается, что такой человек достиг ступени Рагануга Бхакти. One who has developed this spontaneous love is eligible for elevation to the platform enjoyed by the inhabitants of Vrajabhumi. In Vrajabhumi, there are no regulative principles set forth for Krishna's service. Развивший такую спонтанную любовь, достоин подняться на тот же уровень, на котором наслаждаются обитатели Враджабхуми. Во Враджабхуми служение Кришне не регламентировано ничем.
Rather, everything is carried out in spontaneous, natural love for Krishna. There's no question of following the principles of the Vedic system. Там все пронизано спонтанной, естественной любовью к Кришне, и никто не думает о том, чтобы следовать принципам ведической культуры. Such principles are followed within this material world. And as long as one is on the material platform, he has to execute them. Эти принципы распространяются на материальный мир, и пока мы находимся в материальном сознании, им необходимо следовать. However, spontaneous love of Krishna is transcendental. It may seem that the regulative principles are being violated, but the devotee is on the transcendental platform. Однако спонтанная любовь к Кришне трансцендентна этому миру. Может показаться, что иногда она заставляет поступать вопреки каким-то принципам. Однако преданные, развившие спонтанную любовь к Кришне, вне законов этого материального мира. Such service is called gunatita or nirguna, for it is not contaminated by the three modes of material nature. Их служение называется гунатита или ниргуна, ибо оно свободно от осквернения тремя гунами материальной природы. So the standard of worship is that which is performed in Bhajabhumi. Стандартом поклонения является то, что происходит во Враджабхуми. Whatever these they do, that's the standard of religious principle. Все, что они делают, это устанавливает принципы, религиозные принципы. But until one has developed spontaneous love for Krishna, Но до тех пор, пока живое существо не разовьет в себе спонтанную любовь к Кришне, one is obliged to follow regulative principles. оно обязано следовать регулирующим принципам. Regulative principles means you do like this, at this time, in this way. То есть регулирующие принципы значит то, что вот в определенное время вы поступаете определенным образом. In other words, we're under the dictation of the intelligence. Другими словами, мы находимся под влиянием интеллекта, разума. But on the platform of Rag-anuga, that Rag means attraction. So when one is attracted to Krishna, one is naturally drawn towards Krishna. Но когда живое существо находится на уровне рагануга, рагануга значит привлечение. То есть с этого уровня живое существо естественно влечется к Кришне. The rules, regulated principles are to push you, guide you to Krishna. Регулирующие принципы, они направляют вас к Кришне. But the natural attraction will draw one to Krishna. Но естественная привязанность будет вас притягивать к Кришне. So one is pushing and one is pulling. Другими словами, одного подталкивают, а другого притягивают. So we want to get to the pulling, we want to get under the direction of the pulling power. Но мы хотим попасть под влияние притягивающей энергии. Now, Krishna is all attractive. Кришна является всепривлекающим. So if we're not attracted to Krishna, then we're not actually appreciating Krishna. И если мы не привлекаемся к Кришне, значит, мы не оцениваем его по достоинству. But when our attraction is not strong enough to approach Krishna. И когда наша привязанность недостаточно сильна для того, чтобы мы приблизились к Кришне, But when by performing the regulated principles, what happens is the misgivings or the anarthas or the uparis, they gradually dissolve. но когда мы следуем регулирующим принципам, то постепенно все анархии исчезают, растворяются. And the natural situation of the soul is to be attracted to Krishna.
Естественное положение души — быть привлеченным к Кришне. Jivesri poinit to Krishna das. The soul is the eternal servant of Krishna, that's its constitution. Душа является вечным слугой Кришне, это его естественное положение. And the eternal lover of Krishna, И также быть вечным возлюбленным Кришны that's constitutional. — это естественное положение, конституционное. But for other transcendentalists, like the Mayavadis, Brahmavadis, they don't get that attraction because it's not what they want. Their goal is something different. Но другие трансценденталисты, такие как Майявади и Брахмавади, они не получают этого, поскольку их целью является что-то другое. So although they're pure, they're not contaminated. They get free from the material pleasures, nature, and modes of nature. Несмотря на то, что они чисты, и они свободны от влияния трех гун материальной природы, It's not that they suddenly fall in love with Krishna and become attracted to Krishna. но, естественно, они не влюбляются в Кришну, не привлекаются к Нему. So the devotional service has to be formed favorably for Krishna's pleasure. Преданное служение необходимо совершать благоприятно, в благоприятном умонастроении по отношению к Кришне. But that's generally not what the yogis or the Mayavadis, Brahmavadis, that's not what they want. They want their own pleasure. Но это не то, что хотят Майявади и Брахмавади, они хотят своего собственного наслаждения. So they want to equate themselves with Krishna or Krishna's internal energy. Поэтому они хотят наполнить себя, окружить себя Кришной или вечной энергией Кришны. So that's what they get. И именно это они и получают. So the bhakti has to be there. Бхакти должно присутствовать. Otherwise, even if you're purified, you come to this transcendental platform, doesn't mean to say automatically you love Krishna. В противном случае, даже если вы будете очищены и дойдете до трансцендентного уровня, вы не начнете автоматически любить Кришну. Of course, you people will, because you want to love Krishna. Конечно, это не касается вас, поскольку у вас есть это желание любить Кришну. But those who want another goal, they want to become one with Krishna, then merge into Krishna, then that's what they get. They don't get Krishna. Но те другие, которые хотят слиться с Кришной, то они как раз это и получают. But in any case, until one has spontaneous attraction for Krishna, then one has obliged to follow these regulated principles. Другими словами, в любом случае, до тех пор, пока живое существо не проявляет это естественное привлечение к Кришне, оно должно следовать регулирующим принципам. Consistent of 64 activities, gross and subtle. Это включает в себя всего 64 элемента, грубых и тонких. And among them, 9 is the best. И среди этих 64 9 считаются наилучшими. And among them, there are 5 which are even better. Но из этих 9 есть еще 5, которые самые наилучшие. Raja loka kona bhava lana je bhaji bhava yoga dehipano Krishna payavraje. In his liberated stage, the devotee is attracted by one of the 5 humours in the transcendental loving service of the Lord. As he continues to serve the Lord in that transcendental mood, he obtains a spiritual body to serve Krishna in Golok Vrindavan. Преданного, получившего освобождение, привлекает одно из 5 настроений, в которых душа с любовью служит Господу. Служа Господу в этом трансцендентном настроении, преданный обретает духовное тело, в котором может служить Кришне на Голоке Вриндаване. And the 5 humans, this is Shantadasya, Shakya Vatsala, and Madhurya. И вот эти 5 настроений — это Шантя, Даса, Шанта Даса, Ватсалия, Мадхурья. So when one becomes perfect, when one becomes pure, then one will be attracted by Krishna in one of those particular rasas, cheese. И когда живое существо будет очищено, тогда естественно, в нем проявится одно из этих 5 настроений. And according to that desire, then you get a body which is, according to that, you get a body in the spiritual world to serve Krishna in that, according to your desire. И в соответствии с этим желанием вы получите необходимое тело для того, чтобы служить в этом настроении. Text 63. Tadhi tristanto pashanit upanishad shrutikam Ragamagi bhaji paira vrachendanandana.
those saintly persons who represent the Upanishads are vivid examples of this. By worshipping the Lord in the path of spontaneous love, they attain the lotus feet of Vrajendra Nandan, the son of Nanda Maharaj. Живой пример этому – великие святые, олицетворяющие Упанишады. Поклоняясь Господу на пути спонтанной любви, они достигли лотосных стоп Раджендра Нандана, сына Махараджа Нанды. Wherefore, in the Golok Vrindavan planet, Krishna's servants are headed by Raktaka and Patraka. Krishna's friends are headed by Sridham, Shupal and others. Комментарий. На планете Галока Вриндавана слуг Кришны возглавляют Ракака и Патрака. Во главе друзей Кришны стоят Шридама и Субала и другие. There are also elderly gopis and the cowherd men headed by Nanda Maharaj, Madhya-Soda and others. Там также есть старшие пастухи и гопи, такие как Махараджа Нанда, Сишода и другие. All of these personalities are eternally engaged in the loving service of the Lord in accordance with their specific attachments for Krishna. Все они вечно служат Господу, движимые своей любовью и привязанностью к Кришне. One who wants to return home to serve the Lord directly may be attracted to Krishna as a servant, friend, father or mother. Тот, кто хочет вернуться в свой настоящий дом и служить Господу лично, должен служить Кришне, не как его слуга, Кришне, как его слуга, друг, отец или мать. If a person continuously serves Krishna during this life in a particular ecstasy, upon giving up the material body, he attains a suitable spiritual body to serve Krishna in terms of his particular attachment. Если на протяжении всей жизни преданный постоянно служит Кришне в определенном настроении, то, покинув материальное тело, он обретет духовное тело, позволяющее служить Кришне в соответствии с его привязанностью к нему. One may serve as a servant, friend, father or mother. In the same way, one who wants to serve Krishna in conjugal love can attain a body under the guidance of the gopis. Кришне можно служить в качестве слуги, друга, отца или матери. Аналогичным образом, тот, кто хочет служить Кришне в супружеской любовью, может получить подходящее тело и служить под руководством гопи. In this connection, the most vivid example is provided by those saintly personalities known as the Shrutis, who represent the Upanishad. Живым примером этого являются олицетворяющие Упанишады, святые, которых называют Шрути. The Shrutis understood that without serving Krishna and following the footsteps of the gopis, there will be no possibility of their entering the kingdom of God and serving Krishna in the mood of conjugal love. Шрути поняли, что если они не будут служить Кришне по примеру гопи, то им никогда не удастся войти в царство Бога и служить Кришне в настроении супружеской любви. Therefore, they engaged in spontaneous loving service unto Krishna and followed in the footsteps of the gopis. Поэтому они посвятили себя спонтанному любовному служению Кришне, пойдя по стопам гопи. So the personified Vedas, Shrutis, those who have heard, these are self-realized sages. Олицетворенные Веды и Шрути, те, которые слышали от самореализованных себя святых, They understood that without serving the gopis, they can't get to Golok and serve Krishna in conjugal love. они поняли, что если они не будут следовать примеру гопи, то они не смогут попасть на Галоку Вриндавана и служить Господу в супружеской любви. So they prayed to take Krishna bless them that they could take birth in Vrindavan. И поэтому Кришна благословил их, что они могут принять рождение во Вриндаване. Or rather, Ramchandra blessed them. Господь Рамачандра благословил их. That was the sages of Namakaranya. Это были святые Намачарани, Намакарани. So they had to follow in the footsteps of the gopis. Вначале они должны следовать примеру стопам гопи.
like we read in Pankajanghri prabhu, he went to Vaikuntha, then he went to Dwarka, spiritual Dwarka. Как мы слышали, когда мы читали Брихат Бхагаватамриту, что Гоп-кумар, он вначале отправился на Вайкунтху, а потом в Дварку. But he still wasn't satisfied because he was a Gopa. Но он не был там удовлетворен, поскольку он был Гопа. He loved Krishna. Он любил Кришну. He didn't know who Krishna was. Он даже не знал, кто это Кришна. He was illiterate. Он был неграмотным. So when he expressed his dissatisfaction, Narada, Muni and Uddhava, they were astonished. Когда он проявил свое удовлетворение, Нарада Муни и Уддхава, они были поражены. Even here is not satisfied. Даже здесь уже выше планет Вайкунтхи. What he wants, we can't give. И то, чего он желает, этого мы не можем дать ему. You'll have to go back to earth. Тебе нужно вернуться обратно на землю. Because on earth, on earth, Krishna enacts his Braj pastimes, not in other places. Поскольку только на земле Господь, Он проводит эти игры с Браджабаси. So then, come all the way to Braj, Bhumi Braj. Поэтому ему необходимо было вернуться обратно на этот Бхуми Брадж. And then he was trained properly by his guru. И тогда он получил правильное обучение под руководством своего гуру. And then he attained the Krishna, Nandanandan's darshan. И тогда он смог получить даршан Нанданандана Кришны. Text 224. It's in prose. Nibrita marun manho krishna dhrita yoga yujo hridiyan moria upashatte that arayopi jhaju smaranat shriya urajengendra bhoga bhujadanda vishkadhiyo vayamapite samahasama risho angri Saroja Sudaha. Translation: Great sages conquer the mind and the senses by practicing the mystic yoga system and controlling the breath. Thus, engaged in mystic yoga, they see the super soul within their hearts and ultimately enter into the impersonal Brahman. Великие мудрецы укрощают ум и чувства, занимаясь мистической йогой и управляя дыханием. С помощью мистической йоги они обретают способность видеть в своем сердце сверхдушу и в конце концов входят в безличный браман. Но точно такого же положения достигают и враги Господа, просто благодаря тому, что думают о нем. Однако гопи, девушки Враджа, плененные красотой Кришны, хотели только обнимать его и его змееподобные руки. Так гопи удалось вкусить нектар лотосных стоп Господа. И мы, Упанишады, следуя примеру гопи, тоже можем вкусить нектар его лотосных стоп. But even the enemies of the Supreme Personality of Godhead attain that position simply by thinking of the Supreme Lord. However, the damsels of Vraja, the gopis, being attracted by the beauty of Krishna, simply wanted to embrace him and his arms, which are like serpents. Thus, the gopis ultimately tasted the nectar of the lotus feet of the Lord. Similarly, we Upanishads can also taste the nectar of his lotus feet by following the footsteps of the gopis. This is from the Śrīmad Bhagavatam 10th canto. Это стих из Шримад Бхагаватам, 10-й песни. Text 55. Shamadrisha Shabdikahe Se Bhava Anugati Sama Sabdhikahe Shrutira Gopi Deha Prapti. The words Samadrisha, mentioned in the fourth line of the previous verse, means following in the mood of the gopis. The words Samaha means the Shrutis attaining a body like those of the gopis. Слово «самадришаха» в 4-й строке предыдущего стиха означает «в настроении гопи»,
а слово «самаха» означает обретение мудрецами Шрути тел, подобных телам гопи. Текст 36. Angry para Shudhikahi Krishna Sanganada Anda Vidimage Naipahi Vraja Krishna Chandra. The word angry Padma Shudha means associating intimately with Krishna. One can attain such perfection only by spontaneous love of God. One cannot obtain Krishna in Golok Vrindavan simply by serving the Lord according to regulative principles. Слово «ангри падма судха» означает близкое общение с Кришной. Подобное совершенство можно обрести только благодаря спонтанной любви к Богу, служение Господу в соответствии с заповедями Писаний еще недостаточно, чтобы оказаться рядом с Кришной на Голоке Вриндаване. In other words, one cannot attain Krishna in Golok, Vrindavan, simply by serving the Lord according to the regulative principles. То есть невозможно оказаться рядом с Господом на Голоке, просто следуя заповедям Писаний. But you can attain the Vaikuntha planets. Но вы можете добраться до планет Вайкунтхи. So what are we doing? Let's give up the regulative principles because we don't want to we want to go to Golok. И что значит происходит? Мы должны оставить все регулирующие принципы, потому что мы не хотим на Вайкунтху, мы хотим на Голоку. And we can't go to Golok simply by serving the Lord according to regulative principles. И ведь мы не можем оказаться на Голоке, служить Господу, просто следуя заповедям Писаний. Alas. Увы. So we should. Why are we following the regulative principles if we can't get to Krishna? Зачем мы тогда следуем регулирующим принципам, если мы не можем добраться до Кришны? Let's see if the question is answered. Давайте посмотрим, может быть, на этот вопрос будет ответ. Text 37. Naiham sukabho bhagavan dehinam gopika sutta janinam chatma bhutanam yatha bhakti matamiha. Srimad Bhagavatam. The Supreme Personality of Godhead, the son of Mother Yasoda, is accessible to those devotees engaged in spontaneous loving service, but is not as easily accessible to mental speculators or those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. Верховная Личность Бога, Кришна, Сын Ешоды, легко доступен преданным, посвятившим себя спонтанному любовному служению, но философам, а также тем, кто идет к познанию себя через аскетические подвиги, и тем, кто отождествляет себя с телом, очень трудно приблизиться к нему. Текст 28. Ateva Gopi Bhava Kari Angikara Rati Dina Chinte Radha Krishna Vihara. Therefore, one should accept the mood of the gopis in their service. In such a transcendental mood, one should always think of the pastimes of Radha and Krishna. Поэтому необходимо служить Кришне в том же настроении, что и гопи. В таком трансцендентном настроении следует непрестанно размышлять об играх Рады и Кришны. Text 29. Siddhehi Chintikari Tathani Sevana Shaki Bhava Paya Radha Krishna Charana. After for a long time and getting completely freed from material contamination, one is transferred to the spiritual world. There the devotee attains an opportunity to serve Radha and Krishna as one of the gopis. Если в течение долгого времени думать о Радхе Кришне и его играх, можно полностью очиститься от материальной скверны и перенестись в духовное царство. Там душа получает возможность служить Радхе Кришне в образе одной из гопи. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that the word Siddhadeha, perfected spiritual body, refers to a body beyond the material gross body composed of the 5 elements and the subtle astral body composed of mind, intelligence and false ego. In other words,
one attains a completely spiritual body fit to render service to the transcendental couple, Radha and Krishna, Savapadi Vimuktivinam Tatpatena Nirmalam. Комментарий. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур отмечает, что слово «сиддха-деха» — совершенное духовное тело — относится к телу, отличного от грубого тела, состоящего из 5 элементов, и тонкого астрального тела, состоящего из ума, разума и ложного эго. Иными словами, преданный обретает полностью духовное тело, в котором можно служить божественной чите, Радхе и Кришне. Сарвападхи виннур муктам тат паратвена нирмалам. When one is situated in his spiritual body, which is beyond this gross and subtle body, he is fit to serve Radha and Krishna. That body is called Siddha-deha. Служить Радхе и Кришне можно лишь в духовном теле, не имеющем отношения к грубому и тонкому материальному телу. Такое духовное тело носит название Сиддха-деха. The living entity attains a particular type of gross body in accordance with his past activities and mental condition. In this life, the mental condition changes in different ways, and the same living entity gets another body in the next life according to his desires. Живое существо получает то или иное грубое тело в зависимости от своих прошлых поступков и состояния сознания. В этой жизни сознание живого существа претерпевает всевозможные перемены, поэтому в следующей жизни то же самое живое существо в соответствии со своими желаниями получает совсем другое тело. The mind, intelligence and false ego always engaged in an attempt to dominate material nature. Ум, разум и ложное эго постоянно пытают властвовать над материальной природой. According to that subtle astral body, one attains a gross body to enjoy the objects of one's desires. Эти желания, хранящиеся в тонком астральном теле, приводят к тому, что живое существо получает грубое тело, чтобы наслаждаться объектами своих желаний. According to the activities of the present body, one prepares another subtle body, and according to the subtle body, one attains another gross body. This is the process of material existence. Своими поступками в нынешнем теле живое существо формирует другое, тонкое тело, а тонкое тело, в свою очередь, определяет грубое тело, которое мы получаем в следующей жизни. Таков закон материального существования. However, when one is spiritually situated and does not desire a gross or subtle body, he attains his original spiritual body, as confirmed in the Bhagavad Gita. Dham Mayapur Arjuna. Однако, когда живое существо достигает духовного совершенства и больше не желает иметь ни грубого, ни тонкого тела, оно обретает свое изначальное духовное тело. Это подтверждает Бхагавад-гита 4.9. Тяктам дехам пунарджанма найтимам эти сорджана. One is elevated to the spiritual world by the spiritual body and is situated either in Golok Vrindavan or in another Vaikuntha planet. В духовном теле живое существо возносится в духовный мир и попадает на Галоку Вриндавану или на одну из других планет Вайкунтхи. In the spiritual body, there are no longer material desires, and one is fully satisfied by rendering service to the Supreme Personality of Godhead, Radha and Krishna. Живое существо в духовном теле больше не имеет материальных желаний. Оно полностью удовлетворено в служении Верховной Личности Бога, Радхи и Кришне. This is the platform of bhakti. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ujjate. When the spiritual body, mind and senses are completely purified, one can render service to the Supreme Personality of Godhead and His consort. Это уровень бхакти. Хришикена, Хришикеша, Севанам Бхактир Учете. Когда духовное тело, ум и чувства полностью очищены, это позволяет служить Верховному Господу и Его супруге. In Vaikuntha, the consort is Lakshmi, and in Golok Vrindavan, the consort is Radharani. In the spiritual body, free from material contamination, one can serve Radha Krishna and Lakshmi Narayan. На Вайкунтхе супругой Господа является Лакшми, а на Галоке Вриндаваны — Шримати Радарани. В духовном теле, свободном от материальной скверны, можно служить Рада Кришне и Лакшми Нарайне. When one is thus spiritually situated, he no longer thinks of his own
personal sense gratification. Достигший этого духовного уровня больше не думает об удовлетворении собственных чувств. This spiritual body is called Siddha-deha, the body by which one can render transcendental service unto Radha and Krishna. Такое духовное тело называется сиддха-дехой, телом, в котором можно служить Радхе и Кришне. The process is that of engaging the transcendental senses in loving devotional service. Деятельность на таком уровне заключается в том, чтобы использовать свои трансцендентные чувства в любовном преданном служении. This verse specifically mentions Shaki Bhavi Payaraya Krishnera Charan. Only transcendentally elevated persons in the mood of the gopis can engage in the service of the lotus feet of Radha and Krishna. В этом стихе ясно сказано «Сакхи бхавы пая рады Кришна ра чарана». Лишь люди, достигшие духовного совершенства и развившие настроение гопи, могут служить лотосным стопам Радхи и Кришны. Unless one follows in the footsteps of the gopis, he cannot... Text 230. Gopi anugatya vina ishvarya jani bhajila nahi pahi vrajendra nandani. Unless one follows in the footsteps of the gopis, he cannot attain the service of the lotus feet of Krishna, the son of Nanda Maharaj. If one is overcome by knowledge of the Lord's opulence, he cannot attain the Lord's lotus feet, even though he is engaged in devotional service. Не идя по стопам гопи, невозможно обрести служение лотосным стопам Кришны, сына Махараджи Нанды. Тот, кто поглощен мыслями о величии Господа, не достигает его лотосных стоп, даже если преданно служит ему. One can worship Lakshminarayan by the process of Vaidhi-marg. Worship in the Lord with regulative principles according to the instructions of Shastra and the spiritual master. But the Supreme Personality of Godhead, Radha Krishna, cannot be directly worshipped by this process. Комментарий. Лакшми-нараяне поклоняются в соответствии с правилами Видхи-марга, регламентированного служения Господу, основанного на указаниях шастр и духовного учителя. Однако верховному проявлению личности Бога, Рада Кришне, нельзя поклоняться таким образом. The dealings between Radha and Krishna and the gopis are devoid of the opulence of Lakshmi-Narayan. The process of Vaidhi-marg, following the regulative principles, is utilized in the worship of Lakshmi-Narayan, whereas the process of spontaneous service, following in the footsteps of the gopis, who are denizens of Vrindavan, is transcendentally more advanced and is the process whereby Radha and Krishna are worshipped. В отношениях Рады Кришны и Гопи отсутствует пышность, присущая отношениям Лакшми и Нараяны. Видхи-марг, подразумевающий следование регламентирующим принципам, подходит для поклонения Лакшми-Нараяне. Однако спонтанное служение, по примеру Гопи, обитающих во Вриндаване, находится на гораздо более высоком трансцендентном уровне, и именно в таком настроении поклоняются Радхе и Кришне. One cannot attain this elevated position while worshipping the Lord in His opulence. Those attracted by the conjugal love between Radha and Krishna must follow in the footsteps of the gopis. Only then is it possible to enter into the Lord's service in Golok Vrindavan and directly associate with Radha and Krishna. Этого возвышенного положения нельзя достичь, поклоняясь Господу в Его величественной ипостаси. Те, кого привлекают любовные отношения Рады и Кришны, должны следовать по стопам Гопи. Только так можно получить возможность служить Господу на Голоке Вриндаване и постоянно общаться с Радой и Кришной. Bhava mentions in the Srimad Bhagavatam, in the 4th canto, that when we worship the deity of Radha Krishna in the temple, в 4-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, что когда мы клоняемся божествам Рады и Кришны в храме, we worship according to the Pancharattrika Vidhi. мы поклоняемся им в соответствии с Панчаратрика Видхи. There's an established rule to follow.
У нас есть установленные правила, которым мы следуем. We're worshiping Krishna as the supreme personality of Godhead, Мы поклоняемся Кришне как Верховной Личности Бога, the supreme Lord. Верховному Господу. And but because the worship is being offered in the according to the rule, we're being guided by the rule. Но поскольку то служение, которое мы предлагаем, мы основываемся правилами. Rules are for people that don't know, Правила существуют для тех людей, которые не знают. to keep them on the right track. Для того, чтобы они оставались на правильном пути. So because we don't know what is spontaneous love, И поскольку мы не знаем, что это такое спонтанная любовь, then we have to place ourselves under the direction of the devotees. поэтому мы должны поместить себя под руководство преданных. And the devotees in our line, И преданные в нашей линии, they're engaging us in the Vaidhi Marg, Pancharachiki system Vaidhi Marg, to worship the deities. они занимают нас в процессе Вайди Марг, в процессе Панчараджика Витхи. But because Radha and Krishna don't accept this kind of worship, Но поскольку Рада Кришна не принимает такой тип поклонения, they're only accepting that which done out of love. они принимают только то служение, которое было совершено из любви. So therefore, because we don't have that love, that bhav, bhakti, И поскольку у нас нет вот этой любви в Раджа Бхакти, our attempt to worship the Radha and Krishna is accepted by Lakshmi Narayan, наши попытки служить Рада Кришне принимаются Лакшми Нараяной, because they're the formal representations of Radha and Krishna. поскольку они являются формальными представителями Рады и Кришны. Radha Krishna expand as Lakshmi Narayan Рада и Кришна экспансируют себя как Лакшми Нараяна and reciprocate with those devotees who want to worship him as the supreme Lord. и отвечают тем преданным, которые хотят поклоняться Ему как Верховному Господу, The Almighty Lord, the controller, maintainer, destroyer. великому Господу, который поддерживает и разрушает. And so, because the main feature of God generally is His opulence, Поскольку основное проявление Господа, которое мы обычно видим, это Его великолепие, богатство. and the great opulence is, according to our limited understanding, is the creation. That's the first great thing. И первая величайшая вещь, которую мы видим, это творение. But the creation, material creation, is a very insignificant Но на самом деле материальное творение, оно совсем незначительно. display of the Lord's energy. Это просто проявление одной из энергий Господа. So Krishna doesn't even bother with that. Кришна даже, его это не волнует, не обращает на это внимания. So he expands himself to Lord Narayan, Vishnu. He does that. Он просто экспансирует себя, как Господь Вишну, как Нараяна, и именно они этим занимаются. But here on earth and within the material universe, we think that's anyone can do that. It's so wonderful. Но здесь, на планете Земля, в этом материальном мире, мы думаем, что та личность, которая это смогла сделать, это очень удивительная личность. So we worship him because of his greatness, his power and ability to do that. И мы поклоняемся Ему, поскольку Он такой величественный, поскольку у Него есть возможность, способность совершать вот эти деяния. Whereas he doesn't do that in the spiritual world. There's no creation in the spiritual world. Но этим Он не занимается в духовном мире. Нет творения в духовном мире. And Krishna doesn't exhibit his opulences like that in the spiritual world. И Кришна не проявляет свое великолепие вот такие в духовном мире. In Vrindavan, he exhibits the main quality is sweetness. Во Вриндаване основным его качеством является сладость. That's the most attractive thing there. Это наиболее привлекательная And вещь. his affection for his devotees. И также его привязанность к своим преданным. So the dealings he has with his devotees. И те отношения, которые у него есть со своими преданными. And they seem quite ordinary.
Хотя они могут казаться очень обычными. Right? He goes out in the fields in the morning, and Например, он отправляется утром пасти his в mother поля. packs him a tiffin. Его мама собирает ему обед. He milks the cows before he goes. Он доит коров перед тем, как уйти. He's in the forest all day, goofing out with his friends. Он в лесу целый день придуряется со своими друзьями. He sneaks off to see his girlfriend at midday. Он убегает для того, чтобы встретиться со своими подружками в полдень. They bring the cows back home in the evening. Вечером он приводит коров обратно. They get bathed, they get dressed, they take their meals, and Они омываются, кушают. some other entertainment because he's the king's son. There's some Небольшие развлечения, поскольку он все-таки является сыном царя. the same thing every day. И все это то же самое каждый день. Not very spectacular life, Не очень, казалось бы, такая представительная жизнь. but because of his sweetness, because of his charm, then every moment is fantastic. Но благодаря его сладости и очарованию каждое мгновение удивительно. Just to be with him, even if he's not doing anything wonderful. Просто находясь рядом с ним, даже если он ничего не делает, очень удивительно. They're throwing amalakis up and hitting them with sticks. Они подбрасывают плоды амалаки в воздух и избивают их палками. But because of his supreme personality, his sweet, loving personality is prominent there, then that's everything. Но поскольку его сладостная личность, его сладость там преобладает над всем, это уже становится всем. So that's God when he's at home doing what he wants to do. И это Бог, когда он находится дома и делает то, что он хочет делать. And what does he like to do? He likes to enjoy himself, and he likes to give pleasure to his friends. И что же ему нравится? Ему нравится наслаждаться и давать наслаждение своим друзьям и спутникам. Whereas the God in the material world, as one of our authors say, it's calling Krishna God is like a political imposition. Говорится, считается, что назвать Бога здесь, в материальном мире, Богом называть Кришну — это политически некорректно. So it's like, going to the office. Как, например, вы отправляетесь в офис. You don't see somebody's real personality in the office. На самом деле, истинную личность в офисе то есть проявление личности в офисе вы не увидите. Right? You see their professional personality. Вы увидите там профессиональных личностей. But you don't see the personality that they show when they go home and they close the door and they're with their close relatives and loved ones. Но вы не видите, как проявляет себя эта личность, когда она отправляется домой, закрывает двери, и как она ведет себя с теми, кого он любит. So there you can display your supreme part. You can be yourself. Там вы можете быть самим собой. So that's like Krishna and Narayana Vishnu. Это как Кришна, Нараян, Вишну. But the worship is being accepted, but not by Raja Krishna. И это поклонение, оно принимается, но не в Раджа Кришне. Because the mood is wrong. Поскольку настроение не то. In this stage, because it's not unalloyed devotion, there's still some self-interest. Поскольку нет беспримесной преданности, все равно существуют какие-то эгоистичные настроения. It's not just for Radha and Krishna's pleasure we're doing it. Мы делаем это не только для наслаждения Рады и Кришны. So therefore, the activity in itself is not. It's pure, but there's more pure, and there's most pure. Конечно, деятельность сама по себе, она чиста, но она есть еще чистая, более чистая и наиболее чистая. We read how Radharani left the rasa dance because it wasn't the most pure. There were some wrong mentalities in some of the gopis. Мы читали о том, как Шримати Радхарани оставила танец раса, поскольку настроение было не наиболее чистым из-за неправильного настроения некоторых гопи. It was a very subtle thing. Это были очень тонкие вещи. But Radharani could understand that it's not that it could be better. Но Радхарани понимала, что на самом деле может быть намного лучше. So then she had to arrange all that leaving and so that the gopis eventually could rectify their mentality. И поэтому она все устроила вот этот уход для того, чтобы гопи могли исправить свое умонастроение.
So we have no alternative, although we can't reach Krishna by Vaidhi sadhana, we have no alternative but Vaidhi sadhana. Несмотря на то, что мы не можем достичь Кришну, используя Вайди Садхана, у нас нет никакой другой альтернативы помимо Вайди Садханы. We can't practice Raganuga. Мы не можем практиковать Рагануга Бхакти. By its nature, Raganuga means spontaneous. По своей природе Рагануга значит спонтанное. How can you practice being spontaneous? Как вы можете практиковать быть спонтанным? Doesn't make sense. Это просто не складывается в уме. Spontaneous is just coming naturally from the heart. Спонтанно это значит естественно исходит из сердца. So those devotees who supposedly practice Raganuga, Sadhana, Bhakti, Эти преданные, которые практикуют так называемый Рагануга Садхана Бхакти, that's exactly what it is, because what they say is Raganuga. It means just hearing about and discussing the pastimes of Radha Krishna. That's the main thing you do. That's the main thing. и они говорят, что все, что вы делаете, вы просто слушаете о играх Рады и Кришны. And different parts of the day you can discuss what Krishna's doing now, etc. И также вы можете так в промежутках рассказывать, что Кришна, может быть, еще делает. This way your whole day can be spent in remembering Radha Krishna. Таким образом, ваш весь день может быть проведен в размышлениях о Кришне. But that's not Raganuga Bhakti. Но это не Рагануга Бхакти. That's sadhana. Это садхана. So to want a particular body in the spiritual world, that's also not our prerogative. Для того, чтобы обрести определенное тело в духовном мире, это тоже не является нашей прерогативой. You're gonna when the tendency to love Krishna, serve Krishna in a particular way arises in the heart by the mercy of the Lord and His devotees. Когда определенное желание служить Господу определенным образом возникает в нашем сердце благодаря милости Господа и Его преданных, This is going to happen at Shakti. это случается на уровне Ашакти. So you first become self-realized, Вначале вы должны самореализовать себя, стать ништха, then Ruchi, потом ручи, then Ashakti, then attachment. потом проявляется Ашакти, привязанность. So this is the time it gets, really dynamic. И вот это время, когда все становится очень динамичным. At least from Ruchi. But this is a time your natural affection for Krishna is going to start to show itself. Начинается это с ручи, но это тот самый момент, когда ваша привязанность к Кришне начинает проявляться сама по себе. And it'll be to a particular mode of service. И это будет определенное настроение в служении. To serve him in a particular way. Служить ему определенным образом. And then you follow in the footsteps of those devotees who are actually serving Krishna like that. И тогда вы начинаете следовать по стопам тех преданных, которые служат ему в этом настроении. So it's not we're going to say I want to be like this in Vrindavan. Это не так, что вы говорите, я хочу быть вот тем во Вриндаване. The body is, you get the body according to your mentality, according to your bhava, you'll get that appropriate body to serve Krishna. Вы получаете определенное тело, которое соответствует вашему желанию, вашей бхаве. So this you've got to come pure. Siddha deha, this is a pure body. Для этого вы должны получить вот это сиддха-деха, чистое тело, духовное. But until that time, но до этого времени you're obliged to follow this Vaidhi marg. Вы обязаны следовать Вайди марг. Vaidhi marg will keep you insulated from Maya. Этот Вайди марг будет изолировать вас от влияния Майи. And it will destroy your previous karmas. Она уничтожит вашу предыдущую карму. And the process itself is serving Krishna. И сам процесс — это служение Кришне. These 64 items. Вот эти разные 64 элемента. So then naturally we're going to become attracted to Krishna. И естественно, вы начнете привлекаться к Кришне. The more we're purified, then the more free we are to love Krishna. Чем более мы очищены, тем больше у нас проявляется вот эта свобода любви к Кришне. Then the more easier it becomes. Наиболее простым это становится.
because from that vaidhi you become peaceful. Поскольку от этой вади вы становитесь спокойным, умиротворенным, So the desire to control will become less. и желание контролировать будет уменьшаться. You'll be situated in a mode of goodness. Вы будете находиться в гуне благости. So you'll feel happy. Вы будете чувствовать себя счастливым. So that then the desire for happiness will be less. Поэтому желание быть счастливым будет уменьшаться. Because you're fulfilling those two desires, what you're looking for materially. Поскольку ваши желания, эти два желания будут удовлетворены. Те желания, которые вы пытались удовлетворить материально. That should happen automatically. Это произойдет автоматически. So then as that desire to serve Krishna in a certain way arises, и это желание служить Кришне определенным образом будет пробуждаться. so then you follow. И вы будете следовать. You'll be more interested in the devotees in Braj that serve Krishna in that same mood. И вы будете заинтересованы в преданном, который живет во Врадже, который служит в подобном настроении. And when that happens, that's called Raganuga. И когда это произойдет, это называется Рагануга. Because Anuga means follow. Ануга — это значит You're следовать. following those who have spontaneous attraction. Вы будете следовать за тем, у кого есть эта спонтанная привязанность. So that's Raganuga. Это и есть Рагануга. And the devotees we follow, they're called Rag Atmika. И тот преданный, за которым мы следуем, он называется Раг Атмика. So it's not a question of I would want to be this, I want to be that in the spiritual world. И не возникает такого вопроса, как я хочу быть тем или этим в духовном мире. Who wants to be a gawky little girl, Manjari? Кто хочет быть этой глупой маленькой девочкой Манджари, Pre-puberty. которая не достигла еще, They're pretty dumb. не достигла еще зрелости, они довольно-таки глупенькие. We don't take those girls very seriously. Мы к таким маленьким девочкам мы серьезно не относимся. You know what they like. Mothers know what they like at that age. Матери знают, что это такое, когда они в таком возрасте. I have lots of friends that age. У меня много друзей, которые такого возраста. They're pretty dumb. Man. Они довольно-таки глупые. Right, who'd want to be a dumb little girl? Кто хотел бы быть вот этой глупой маленькой девочкой? When you think about it. Подумайте об этом хорошо. But that's what you get if you want the. If you got the mentality, then that's the body you'll get. Но если вы получите определенное вот такое умонастроение, как раз такое тело вы и получите. But people think that's perfection. Но люди думают, это Of совершенство. course, it's perfection. Конечно, это совершенство. But actually, who would want to be a gawky little girl? Но кто хочет быть глупой маленькой девочкой? From our own experience. Из нашего вот собственного личного опыта. I'm very stupid right now. That's what I want. The Narada Muni told, I'm very stupid right now. That's why. This is exactly what I want. Это будет легко. It will be very easy for me. Чего не изменится? So it's your emotions И вот ваши Towards эмоции Krishna. по отношению к Кришне, that will designate your body. That will decide what kind of body you'll get. они определяют как раз то тело, которое вы получите. It's not the body. Это не тело. The body is to express or facilitate your bhava. Тело, оно необходимо для того, чтобы мы могли проявлять свою бхаву. So that will arise, should be automatically. И поэтому это проявится автоматически. So there's no need to try externally for that. Нет необходимости пытаться делать это внешне. So we have a lot of people who are trying for this siddhadeha, siddhapranali. И очень много людей, которые пытаются достичь вот это сиддхадеха, сиддхапранали. And there are devotees who are giving that. You can go to them, they'll give you siddhapranali. И даже есть преданные, которые могут вам дать ваше сиддхадеха и сиддхапранали, They'll give you the mantra to chant. который даст вам мантру, They'll которую they can необходимо give you a повторять. name, Дадут вам имя, your service to Krishna, скажут, какое служение, the color of your sari, цвет вашего сари. and that's it. You meditate on that. Медитируйте на это. And if you don't get anything, you put it under your pillow at least and sleep. И если из этой попытки ничего не получается, можете эту бумажку положить под подушку, когда спите. So, but we say
there are people are giving, they're saying that, but we see who is actually getting it. И действительно есть те люди, которые это раздают, но посмотрите, кто это получает. So that we're very cautious when it comes to dealing with these devotees. Поэтому нужно быть очень осторожными, когда вы соприкасаетесь с такими преданными. So that's being premature. I want to be this in the spiritual world, so I'll go with these devotees. I'll leave all this Vaidhi bhakti. It's lower. I'll only do this rag bhakti. Это очень незрелый преданный, который начинает думать, что я оставлю вот этот процесс, который нам дается, и попытаюсь получить что-то другое. And we go to Radhakund and sit there. Мы отправимся на Радхакунду, сядем там. And it's a Madhikari. Будем собирать мадукари, Chant Hare Krishna, discuss Krishna, Radha Krishna pastimes. воспевать Харе Кришна, обсуждать игры Рада Кришны. But it's not actually a sadhana. Но это не садхана. Vrindavan is a place for bhajan, perfection. Вриндаван — это место для бхаджана, для It's совершенства. not a place for sadhana. Это не место для садханы. But we see that the devotees that do that, Но мы видим, что какие-то преданные делают это. they don't last very long. Это очень долго не продолжается. Generally, that's our experience. Это из опыта. The ones that went there 40 years ago, they're not there anymore. Те, которые уехали туда 40 лет назад, их там уже нет. And many of them are back in their country, they're doing ordinary work. И многие из них вернулись обратно в свои страны и занимаются обычной работой. So it's not, you gotta be pure to go there. You gotta be pure already to practice that thing. Вы должны быть уже чисты для того, чтобы практиковать эти вещи. It's not a sadhana, it's a practice of perfection. Это не садхана, это практика совершенства. So therefore, Srila Prabhupada and his Guru Maharaj was a little cautious. Поэтому Шрила Прабхупада и его духовный учитель, они были очень осторожны. More than cautious. Даже более, чем просто More осторожны. strictly, they was against this principle Они выступали против этих принципов. of immature devotees given it to more immature devotees. Незрелых преданных, которые раздают это еще более незрелым преданным. So this is all these spiritual secrets. They will be revealed to you. И все эти духовные секреты, они будут проявлены вам. All that spiritual advancement it's a gift. Вот это духовное продвижение, на самом деле, это подарок. Revelation is revealed. Someone's revealing it. Вам это будет открыто, кто-то вам это откроет. Either devotees or Krishna within the heart. Либо преданные, либо сам Господь из сердца. It's not something you're going to force. Это не то, что вы можете проталкивать. This is exactly what we're talking about. It can't be. You can't attain that stage by any kind of sadhana. Это как раз то, что мы и обсуждали, что вы не можете достичь этого, следуя какой-то садхане, Following any kind of rule. следуя правилам. But they're following their own rule. Но они делают это, следуют своим правилам. But we say that we don't see the successful people coming out, the pure devotees coming out of that. Но мы не видим, что те, кто следует этой практике, выходят как чистые, совершенные, преданные. Rather, we see it has a reverse effect. Мы видим, что получается совсем противоположный эффект. So Prabhupada warned us. Поэтому Шрила Прабхупада предупреждал нас. One sannyasi said to Srila Prabhupada, Один из саньяси сказал Шриле Прабхупаде: I chant all my rounds before Mangalati. я вычитываю все свои круги до Мангаларати. I walk up and down the road, Bhaktisiddhanta road. And Я просыпаюсь рано утром и читаю, ходя по дороге Бхактисиданта Марга. so can I take the Babaji Vesh? Поэтому могу ли я получить Бабаджи веш? Can I go to Vrindavan, После этого я могу отправиться во Вриндаван, Radhakund? на Радакунду. He said, why you want to go to Radhakund? Шрила Прабхупада спросил, почему ты хочешь отправиться на Радакунду? Already so many monkeys there. Там уже без тебя достаточно обезьян. He said, if I give you Babaji, Если я дам тебе Бабаджи, you'll sit down in a secluded place и ты сядешь в уединенном месте, and you will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh,
wasn't she nice? И вы будете повторять Хари Кришна, а ведь она была красивая. Hare Rama, Rama Rama. Oh, wasn't she nice? Хари Рама, а это тоже ничего. Hare Krishna. that was Prabhupada's answer. И вот таков был ответ Шрилы Прабхупады. The second answer, that was the monkey one was to somebody else. То есть, второй ответ про обезьяну он сказал кому-то другому. In other words, don't because you're getting a good sadhana and it's coming easy. Don't think you're going to suddenly fly ahead. It's Поэтому не думайте, что если вы очень строго следуете садхане, то значит вы летите. На самом деле поймите, что все это подарок. And if someone spoke to Sri Prabhupada, generally Prabhupada became a little angry. Если кто-то начинал эту тему со Шрилой Прабхупадой, он начинал гневаться. One disciple said, "When the time is right, I will come and show you." И он сказал одному ученику, когда будет подходящее время, я покажу тебе. So the position of the disciple is to serve the orders of the guru. Положение ученика — это следовать наставлениям гуру. Your perfection is not dependent on you. Your perfection is dependent on him. Ваше совершенство не зависит от вас. Ваше совершенство зависит от вашего гуру. His business is to give you award your spiritual body. Это его работа дать вам это духовное тело. Your business is to follow his instructions. Ваше занятие — это следовать его наставлениям. As Prabhupada said, when someone said, how do I know I'm going back to Godhead? Как кто-то спросил у Шрилы Прабхупады, как я могу быть уверен в том, что я вернусь назад к Богу? Prabhupada said, it's not your concern. Шрила Прабхупада сказала, это не то, о чем ты должен беспокоиться. It's your guru's concern. Это то, о чем должен беспокоиться твой гуру. Your concern is to satisfy the spiritual master by following his instructions. То, о чем ты должен беспокоиться, это как удовлетворить своего духовного учителя, следуя его наставлениям. Spiritual master's business is to recommend you to Krishna. Это занятие духовного учителя представить себя Кришне. So don't jump. He says, don't jump over. Don't come to that. It's not your level. You have no access to that. You just serve the guru and wait. Не пытайся перепрыгнуть, ты не находишься на этом уровне, ты просто служишь гуру и ждешь. That's the actual position. Вот таково положение, истинное положение. Right? We're still struggling to chant Hare Krishna attentively. Посмотрите, мы до сих пор находим сложно воспевать Хари Кришна внимательно. Most of us. Большинство из нас. Text 231. Tathe dristhanta lakshmi karila bhajana tatapi na paila vraji vrajandanandana. The unspoken example in this connection is the goddess of fortune who worshipped Lord Krishna in order to attain his pastimes in Vrindavan, but due to her opulent lifestyle, she could not attain the service of Krishna in Vrindavan. Малоизвестный пример тому — богиня процветания, которая поклонялась Господу Кришне, чтобы войти в его вриндаванские игры, но из-за привычки к роскоши не смогла служить Кришне во Вриндаване. Even Lakshmi couldn't do it. Даже Лакшми это не And she's получилось. constant associate of Vishnu. Она постоянная спутница Вишну. She couldn't get there. Она даже не могла туда отправиться. So listen. I think I can do it. А посмотрите, а мы-то думаем, что мы можем. Lakshmi couldn't do it. У Лакшми это не получилось. Due to her opulent lifestyle. Из-за своей привычки к роскоши. I can't get it due to my degraded lifestyle. Я не могу отправиться туда из-за того, что у меня не роскошный образ жизни, а деградированный. So there's a difference. She's already perfect. Вот в этом есть разница. Она уже совершенна. Lakshmi. Лакшми. But still she couldn't go. И все равно она не смогла туда попасть. Text 3:2. Ayam Shioниgayu Nitantarate Prasadha Shayoshitham Nalina Gandaruchitam Kotena Rasotsave Shabhujadanda Kritikanta Labha Shishamja Udagad Braja Sandharinam. When Lord Sri Krishna was dancing with the gopis in the Rasa dance, the gopis were embraced around the neck by the Lord's arms.
This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune or the other consorts in the spiritual world. Nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets, girls whose bodily luster and aroma resemble the beauty and fragrance of lotus flowers. And what to speak of worldly women, who may be very, very beautiful according to material estimation. Srimad Bhagavatam. Когда во время раса Лилы Господь Шри Кришна танцевал с Гопи, его руки обвивали их шеи. Господь никогда не оказывал такой трансцендентной милости богине процветания или другим своим супругам в духовном мире. Об этом не могут даже мечтать прекраснейшие из небожительниц, чье сияние и благоухание делает их похожими на цветок лотоса. Что же тогда говорить о простых земных женщинах, даже если с материальной точки зрения они весьма красивы? Это цитата из Шримад Бхагават. Glorious, glorious, the gopis, so glorious. Насколько прославлены гопи. 10th canto, Srimad Bhagavatam. Text 233. Eta suni prabhu tanri kahila aligana duijane galagalil karene karandana. After hearing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced Ramananda Roy, and both of them, embracing shoulder to shoulder, began to cry. Услышав это, Господь Шри Чайтанья Махапрабху обнял Рамананду Рая, и они оба заплакали. Text 234. E mata prema vershi rachi gonaila pratakali nija nija karidhuna gela. The entire night was passed in this way, in ecstatic love of Godhead. In the morning, they both departed to tend their respective duties. Так в экстазе любви к Богу они провели ночь, а утром вернулись к своим обязанностям. Text 235. Vidaya samaye prabhuda charane dhariya Ramananda Raya kahi vinati kariya. Before departing Sri Chaitanya Mahaprabhu, from Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy fell to the ground and caught hold of the Lord's lotus feet. He then spoke submissively as follows. Расставаясь со Шри Чайтаньей Махапрабху, Рамананда Рай упал на землю и взял Господа за лотосные стопы. Затем он с великим смирением произнес следующие слова. Text 236. More kripa kariti tumara ihan agam dinadasha rahi shodha mora dushtamana. Sri Ramananda Roy said, you have come here just to show me your causeless mercy. Therefore, stay here at least for 10 days and purify my polluted mind. Шри Рамананда Рай сказал, ты пришел сюда лишь для того, чтобы оказать мне свою беспричинную милость. Поэтому останься здесь хотя бы на день, хотя бы дней на 10, и очисти мой оскверненный ум. 237. Tuma vina anya nahi vija udharite, tuma vina anya nahi Krishna prema dite. But for you, there is no one who can deliver all the living entities. For you alone can deliver love of Krishna. Кроме тебя, никто больше не способен освободить все живые существа, ибо только ты можешь даровать им любовь к Кришне. Text 38. Prabhu kaya lenana suni tumara guna Krishna kata suni sudha kariti mana. The Lord replied, having heard about your good qualities, I have come here. I have come here to hear about Krishna from you and thus purify my mind. Господь ответил, я пришел сюда, узнав о твоих удивительных качествах. Я пришел послушать, как ты рассказываешь о Кришне и очистить тем самым собственный ум. Text 39. Yaichi shunilan taichi dekhilun tumaram mahima Radha Krishna prema rasa janare tumashimha. Now that I have actually seen your glories, what I heard about you is confirmed. As far as the pastimes of Radha and Krishna in a loving mood are concerned, you are the limit of knowledge. Теперь, когда мне довелось самому убедиться в твоем величии, я понимаю, что все услышанное о тебе — сущая правда. Что же касается любовных игр Рады и Кришны, то никто не знает о них больше, чем ты. 60-40. Dase dinara kakata yavat ami jiba
Tabatumara Sangha Chariti Nariba. Śrī Caitanya-Mahaprabhu continued, to say nothing of 10 days, as long as I live, I shall find it impossible to give up your company. Шри Чайтанья Махапрабху продолжил: «О каких 10 днях ты говоришь? Я не смогу расстаться с тобой, пока я жив». Text 241. Nichali tu me ame takiba eka sange shuki gana eba kala Krishna katarange. You and I shall remain together at Jagannath Puri. We shall pass our time together in joy, talking about Krishna and his pastimes. Мы с тобой поселимся в Джаганнат-пури и будем блаженно проводить время в беседах о Кришне и его лилах. Text 242. Etabali dhuni nija nija kari ekela sandhya kali rai puna shira milila. In this way they both departed to perform their respective duties. Then in the evening Ramananda Roy returned to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Затем оба вернулись к своим обязанностям, а вечером Рамананда Рай опять пришел к Господу Чайтанье Махапрабху. 243. Anyone mili dhune nibriti vashiya prashnotara goshti kahi anandita hana. Thus they met time and time again, sitting in a secluded place and jubilantly discussing devotional service by the question and answer process. Так они снова и снова встречались в уединенном месте и с огромным удовольствием разговаривали о преданном служении, задавая вопросы и получая ответы. 244. Prabhu Puchi Ramananda Karena Uttara Emata Se Ratri Kata Parashpara. Śrī Caitanya Mahaprabhu asked the questions and Sri Ramananda Roy gave the answers. In this way they engaged in discussion throughout the night. Шри Чайтанья Махапрабху задавал вопросы, а Шри Рамананда Рай отвечал. Так они беседовали ночь напролет. Text 245. Prabhu Ke Konvidya Vidya Madhi Shara Rai Ke Krishna Bhakti Vina Vidya Nayara. On one occasion, the Lord inquired of all types of education, which is the most important. Ramananda Roy replied, no education is important other than the transcendental devotional service of Krishna. Однажды Господь спросил, какой из всех видов образования самый важный? Рамананда Рай ответил, нет образования более важного, чем понимание науки о трансцендентном преданном служении Кришне. Purport. Text 245 to 257 are all questions and answers between Śrī Caitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai. Комментарий. Стихи с 245 по 257 представляют собой вопросы и ответы, которыми обменивались Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рай. In these exchanges, there's an attempt to show the difference between material and spiritual existence. В этой беседе они постарались показать разницу между материальным бытием и духовным. Education in Krishna consciousness is always transcendental and is the best of all forms of education. Познание в науке о Кришне всегда духовно и является лучшим из всех видов образования. Material education aims at increasing the activities of material sense gratification. Мирское образование нацелено на то, чтобы получить как можно больше возможностей для материальных чувственных наслаждений. Beyond material sense gratification is another negative form of knowledge called Brahma Vidya, or impersonal transcendental knowledge. Выше чувственного удовольствия стоит еще одна, основанная на отрицании, разновидность знания, которое называется Брахма-видьей или трансцендентным знанием о безличном абсолюте. But beyond that Brahma Vidya, or knowledge of the impersonal Brahman, is knowledge of devotional service to the Supreme Lord Vishnu. Однако выше Брахма-видьи, знание о безличном Брахмане, стоит знание о преданном служении Верховному Господу Вишну. This knowledge is higher, and higher still is devotional service to Lord Krishna, which is the topmost form of education. Это знание выше, однако еще выше знание о преданном служении Господу Кришне, представляющее собой высшую форму образования. According to the Srimad Bhagavatam 4:29, work meant for the pleasure of the Supreme Lord is the best,
and education that enhances one's Krishna consciousness is the best. В соответствии с Шримад Бхагаватам, 4 песни, наилучшая деятельность — это деятельность ради удовлетворения Верховного Господа, а наилучшее образование — это образование, способствующее развитию сознания Кришны. Also according to Srimad Bhagavatam 7.5, Shravanam Kirtan Vishnu Smaranam Parasevanam Achanam Bandhanam Dasyam Shakyam Atmanivedanam Iti Pumsarpita Vishnu Bhaktis Chinna Nevalakshana Kriyata Bhagavati Adathan Manye Ditham Uttamam. This is a statement given by Prahlad Maharaj to answer a question raised by his father. Также в Шримад Бхагаватам есть утверждение. Этими словами Махараджа Прахлада ответил на вопрос своего отца. The question was, remember, Hiranyakashipu said, "What is the best thing you've learned at school?" То есть, если вы помните вопрос, то Хираньякашипу спросил, что лучшее ты узнал в школе? And Prahlad said, to hear or chant about Lord Vishnu, to remember him, to serve his lotus feet, to worship him, to offer prayers to him, to become his servant and his friend, to sacrifice everything for his service. All these are varieties of devotional service. One who is engaged in such activities is said to be educated to the topmost perfection. И вот Прахлада Махарадж ответил: слушать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описание его облика, качеств, окружений и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим другом, лучшим другом, и всего себя посвятить служению Господу. Таковы разные формы преданного служения. Тот, кто служит Кришне таким образом, самый образованный человек, ибо он обрел высшее совершенство. Congratulations, you've all been educated to the topmost perfection because you're engaged in devotional service. Поздравляю, вы все на самом деле получили высшее образование, поскольку вы все занимаетесь преданным служением. According to Mahajan Prahlad Maharaj. В соответствии с словам Махаджана и Прахлады Махараджа. Text 246. Kriti Gana Madhi Jivarya Khonbara Kriti Krishna Bhakta Bailya Janhara Hait Haiti. Shri Chaitanya Prabhu then asked Ramananda Roy, out of all glorious activities, which is the most glorious? Тогда Шри Чайтанья Махапрабху спросил Рамананда Рая, какая из всех разновидностей славы является самой лучшей. Ramananda Roy replied, that person is reputed to be a... Yes? Who is the most... Out of all glorious activities, which is the most glorious activity? Из всей прославленной деятельности, какая самая прославленная? Yes. Да. That person who is reputed to be a devotee of Lord Krishna enjoys the utmost fame and glory. Рамананда Рай ответил: тот, кто знаменит как преданный Господа Кришны, стяжал самую большую славу. Purport: the greatest reputation a living being can have is to be a devotee of Krishna and act in Krishna consciousness. Комментарий. Самая лучшая репутация, которую только может заслужить живое существо, это репутация преданного Кришны. Materialists have got it all wrong. Материалисты думают совсем не так, не в соответствии с Бхагаватом. Materialists think, what are you doing? Chanting Hare Krishna, become a devotee of Krishna. Материалисты думают, что ты вообще делаешь? Повторяешь Харе Кришна, стал преданным Кришне. Why don't you be more progressive and? Ты должен быть более прогрессивным. So here's a verdict of the Lord Himself and His great devotees. А вот здесь утверждение Господа и Его великого преданного. In the material world, everyone is trying to be famous by accumulating a large bank balance or material opulence. В материальном мире каждый ищет славы и потому накапливает деньги на банковском счету и другие материальные богатства. There is a steady competition among karmis attempting to advance in a wealthy society. Карми. The whole world is turning in accordance with that competitive mood. But this kind of name and fame is temporary.
for it lasts only as long as a temporary material body exists. Кармы постоянно соревнуются друг с другом в богатстве. Этот дух соперничества является главной движущей силой мира. Однако добытая таким образом слава недолговечна. Она живет лишь до тех пор, пока живо материальное тело. One may become famous as a Brahmajani, an impersonalist scholar, or one may become a materially opulent person. In either case, such reputation are inferior to the reputation of Krishna's devotees. Кто-то может прославиться как Брахма-гьяни, ученый-имперсоналист, или же как обладатель больших материальных богатств. Но и в том, и в другом случае такая слава не идет ни в какое сравнение со славой преданного Кришны. Garuda Purana says, in this age of Kali, the fame of one who is known as a great devotee is very rare. However, such a position is superior to that of the great demigods like Brahma and Mahadev. This is the opinion of all spiritual masters. В Гаруда Пуране сказано, век Кали обладать славой великого преданного – большая редкость. В то же время положение преданного намного превосходит даже положение таких великих полубогов, как Брахма и Махадева. Это мнение разделяют все духовные учителя. Narada tells Pundarika, after many births, when a person realizes that he is the eternal servant of Krishna, Vasudeva, he can deliver all the worlds. Нарада говорит Пундарике, когда после множества рождений человек осознает свое вечное положение слуги Васудевы, он сможет освободить все миры. Adi Purana, the most exalted position of liberation is given by Vedic knowledge. Everyone follows in the footsteps of the devotee. Это из Ади Пураны. Самого высокого положения, то есть освобождения, достигает тот, кто обладает знанием Вед. Поэтому такому преданному следуют все. Garuda Purana, out of thousands of brahmanas, one is qualified to perform sacrifices. And out of many thousands of such qualified brahmanas, expert in sacrificial offerings, one learned brahmana may have passed beyond all Vedic knowledge. He is considered the best among all these brahmanas. And yet out of thousands of such brahmanas who have surpassed Vedic knowledge, one person may be a Vishnu Bhakta, and he is the most famous. Это из Гаруда Пураны. Один из 1000 браманов действительно умеет проводить жертвоприношения, а из многих тысяч таких следующих браманов, возможно, найдется один, который превзошел знания Вед. Из всех браманов он считается самым лучшим. Однако среди 1000 браманов, превзошедших ведические знания, может быть, найдется один Вишну Бхакта. Его слава затмевает славу всех остальных. Out of many thousands of such Vaishnavas, one who is completely fixed in the service of Lord Krishna is most famous. Indeed, a person who is completely devoted to the service of the Lord certainly returns back home, back to Godhead. Из многих тысяч таких вайшнавов самым прославленным является вайшнав, полностью утвердившийся в служении Господу Кришне. Воистину, тот, кто целиком посвятил себя служению Господу, обязательно вернется домой, к Богу. You're being glorified so much here, so I'll continue. Смотрите, вас здесь так много прославляют, поэтому я продолжу. Srimad Bhagavatam. After much hard labor, a person highly learned in Vedic literature certainly becomes very famous. However, one who is always hearing and chanting the glories of the lotus feet of Mukunda within his heart is certainly superior. Шримад Бхагаватам, человек, который с большим усердием изучал Веды и достиг в этом успеха, безусловно, славится среди людей, однако еще более высокое положение занимает тот, кто непрестанно слушает о величии лотосных стоп Мукунды, пребывающего в его сердце, и возносит им хвалу. I do not aspire to take birth as a Brahma if that Brahma is not a devotee of the Lord. I shall be satisfied simply to take birth as an insect if I am given a chance to remain in the house of a devotee. Я не хочу стать даже Брахмой, если этот Брахма не предан Господу. Я буду доволен, родившись просто насекомым, лишь бы мне было позволено жить в доме преданного. I'm not doing all of it.
I underwent meditation and austerities for 60,000 years just to understand the dust of the lotus feet of the gopis. Still, I could not understand it. To say nothing of me, even Lord Shiva, Lord Ch8 and the goddess of fortune could not understand it. Я 60 тысяч лет пребывал в медитации и аскезе, только чтобы постичь тайну пыли с лотосным стоп гопи. Но мои попытки так и не увенчались успехом. Что же говорить обо мне, если даже Господь Шива, Господь Ch8 и богиня процветания Лакшми не смогли постичь эту тайну? The qualities of one engaged in the service of Lord Chaitanya Mahaprabhu, such as reputation, austerities, penances, and knowledge, are not to be compared with the good qualities of others. Such is the perfection of a devotee always engaged in the service of Śrī Caitanya Mahaprabhu. Качества того, кто служит Господу Шри Чайтанья Махапрабху, такие как слава, аскетичность и глубина познания, нельзя ставить в один ряд с хорошими качествами других людей. Таков совершенный уровень преданного, всегда поглощенного служению Шри Чайтанья Махапрабху. Jai. Bhakti Seva ki Jai. Koti Vaishnavinda ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ki Jai. Mayapur Bhaktavrinda ki Jai. Jai Gopi Premanandi. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you for a most wonderful class. Спасибо за наиболее удивительный класс. My question concerning verse 231. 我的问题是跟230. 230. Because it is mentioned that Lakshmi, the goddess of fortune, because of her way of opulence, and then she cannot even enter the pastimes of Lord Krishna in Vrindavan. But somewhere other in Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 5, verse 18, it is said, yet beginning from Lord Krishna's appearance there, it became the place for the pastimes of the goddess of fortune. Meaning that Nanda Maharaj his home is Krishna's eternal home. And then there's naturally endowed with the opulence of all wealth. It seems like opulence becomes a qualification for Lakshmi to enter into Krishna's pastime in Vrindavan. But this is what Srimad Bhagavatam says. But here in Caitanya-charitamrita, it is mentioned that because of her opulence, and this disqualifies her to enter into Krishna's pastime in Vrindavan. Вот здесь в стихе говорится, что из-за своей привычки к роскоши она не смогла служить Кришне во Вриндаване. Но мы можем найти в Шримад Бхагаватам, там говорится, что, естественно, место обитания Господа, оно наполнено роскошью. То есть роскошь является той квалификацией, необходимой для того, чтобы там Господь обитал. И как тогда понять вот то, что здесь говорится в Читанья-чаритамрите, что роскошь стала препятствием? И наоборот, в Шримад Бхагаватам, где говорится, что роскошь — это естественная обитель Господа. That one may not mean. Could you read it again, please, in English? You can read it. Okay. Okay. It became the place for the pastimes of the goddess of fortune. Это стало местом для игр богини процветания. This is referring to Radharani. Это в соответствии, это на самом деле указывает на Шримати Радхарани. The chief is the purport. Chief of the goddess of fortune is Srimati Radharani. Говорится о том, что главный из всех богинь процветания там является Шримати Радхарани. Therefore, Krishna's appearance in the land of Vraja indicated that the chief goddess of fortune, Radharani, would also appear there very soon. И там говорится, что поскольку Господь Кришна явился в этом месте, то Шримати Радхарани также явится очень скоро.
But Lakshmi, she couldn't join the service of Krishna in Vrindavan because she's so used to be playing the role of the first lady, but then she had to become an ordinary servant, maid servant of the other gopis, and it just wasn't in her ability to do it because of her eternal position. И Лакшми, она не смогла войти в эти игры, поскольку она была очень привязана к тому положению, что она является главной леди, и она не могла стать служанкой кого-то еще. То есть она слишком привыкла вот к этому положению. You even have a conditional spiritual nature. Посмотрите, у вас даже есть обусловленная духовная природа. Can I ask second question concerning everyone? Tomorrow we heard is a solar eclipse. Some people said we should not go out and follow so many rules. What is your opinion? Завтра будет солнечное затмение, и в соответствии с мнением некоторых людей, то есть мы не должны выходить из дома и следовать разным правилам. То есть каково ваше мнение по этому поводу? You shouldn't go out unless it's for service. Вам не нужно выходить, если только у вас нет служения. Behind you. Listen Srimad Bhagavatam from 8 to 9. Hey, why not have a... Please start maybe 8 o'clock. Yes, yes. Затмение начнется в 8:28. Until? No, 10:44, isn't it? You can have a Bhagavatam class from 8 o'clock till 11 o'clock. То есть затмение закончится в 10:44, поэтому можем провести Бхагаватам с 8 до 11. Good idea. Hare Krishna. In verse, text 8:243, it is mentioned that Ramananda Rai and Chaitanya Mahaprabhu, they met again and again, sitting in a secluded place. So is there any significance for mentioning that they were meeting in a secluded place? Which place? In a secluded place. Вот здесь в стихе говорится, что Господь Чайтанья и Рамананда Рай они снова 2:4. и снова встречались в уединенном месте. Почему здесь говорится в уединенном месте? Какая-то важность, что место уединенное? How do we understand when it means that they are in a different platform? What does it indicate that they were meeting? На что это указывает? Почему они встречались именно так? It means there's no one else around, Это указывает на то, что никого другого вокруг не было. at least within hearing. По крайней мере, они никого не слышали. Because first it was on the side of the river, Вначале первый раз они встретились на берегу реки. and same the next night, I think. So it may be in the same place, but it means away from everyone else. No one could hear what was going on. То есть, по всей видимости, они встретились в том же самом месте, но никто не слышал то, о чем они беседовали. I'm still trying to understand that this wonderful question and answer session they had. I'm still trying to understand that this wonderful question and answer reciprocation between Ramananda and Mahaprabhu that happened, that took place, why it was in a secluded place, why it could be just like now we are learning from the Charitamrita that this happened, that why No, this has to is the whole not just the question and answers, what we were going to read now, but it was the whole dialogue, what we read so far. It's very esoteric. Nobody's ever heard of these things before. То есть это, почему место должно было быть именно уединенным? Почему бы, вот, например, сейчас мы слушаем, все вместе собрались, слушаем Читание-чаритамриту. То есть почему место должно быть уединенным? Прабху отвечает, что та тема, которую они обсуждали, это не просто какие-то обычные вопросы и ответы, это тема, о которой вообще никто до этого не слышал. In other words, there was no, let's say, qualified audience. We got to hear it,
But at that time, it means they didn't want any mundane energy around, I guess. То есть я хотела вначале сказать квалифицированных слушателей, но потом подумала, что ведь подумала, что мы ведь слушаем. То есть, но по всей видимости, они не хотели никакого мирского влияния. Nobody could understand anyway. So far, what we've read, nobody could understand that. То есть, посмотрите, мы дочитали же вот до этого места, но и никто на самом деле не может понять вообще. And then they fall into ecstasy now and again. И периодически они впадали в экстаз. So then so that's why he left his Ramananda Roy had a big entourage. He was a chief minister practically. То есть Рамананда Рай первый раз он пришел с большой свитой, то есть он был главным министром. So when they first met, then they became ecstatic. Then they saw that everyone was looking at them. Then they controlled themselves. То есть когда они первый раз встретились, они наполнились экстазом, и потом им пришлось сдерживать свой экстаз, поскольку они увидели, что другие, они обращают на это внимание. So it doesn't. Where is it? Maybe in the same place every night. Anyway, it means away from common people. То есть это может быть то же самое место, разные места, но здесь на что указывается, что это было вдалеке от обычных людей. Чайтанья Махапрабху пошел в восточный Бенгалии, там это было перед тем, что принял саньяси, он был женат на Лакшми Прия матаджи. И она оставила тело, потому что она была в разлуке с Чайтанья Махапрабху. Лакшми всегда на сердце Вишну сидит, она не может разлуку выдержать. И мой вопрос такой. Я пугаюсь, что я потеряю все это, что у меня сейчас есть. Что делать? Я потеряю общение с преданными. Я потеряю все то, что сейчас в Майяпуре, на моих глазах, в моем сердце есть. А я пугаюсь, что моя настолько сильная, что я потеряю это. When the Lord Chaitanya was married first time, Lakshmi Devi, and he left for some traveling, and she passed away because she cannot, tolerate, separation with the Lord. And Narada Muni said, I'm very much afraid because, I'm afraid to lose everything what I have now. Who said this? Narada Muni is saying. No, who said? He's saying he's afraid to lose everything what he have now, by meaning like Mayapur association with devotees and with Shri Chaitanya Mahaprabhu. And this class as well, the Caitanya-charitamrita class. Afraid to lose it. Yeah. He's very much afraid be under influence of material energy, not of himself. Very good. Это очень хорошо. Bless me, I can also have that. Благословите меня, чтобы у меня тоже был такой страх. Prahlad Maharaj is afraid of the material energy. Прохладна Махарадж также боится влияния материальной энергии. Ну, она действительно действует на меня, а на него не действует. Тем разница. But the material energy really affects me, but not affect Prahlad Maharaj. He's speaking for us. Anyway, next time we read this, we'll hear about the most painful thing. В следующий раз, на следующем классе, мы будем слушать о наиболее болезненной ситуации. Thank you very much. You're on the right track, don't worry. Вы на правильном пути, не волнуйтесь. Yeah. Prabhupada ki jai.
Mahaprasad ki jai. Момо. Вау. Осторожно, Да. Не, нормально все. Харибол. 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 Харе Кришна. Не грустите, народу мой. Не грустите. Все хорошо. И вы ничего не потеряете. Харе Кришна. Ничего себе, как у нас все.